কিন্তু অনলি 26 আর 5 মিনিটস দেখবো নাকি? আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। ওকে, আমরা আজকে দেখবো নিউমেরিক্যাল ডেসক্রিপটিভ মেজার্স। এর আগের ক্লাসে আমি দেখি গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা দেখেছিলাম, হিস্টোগ্রাম, পাই চার্ট, বার ডায়াগ্রাম। Okay, so measures of central tendency for ungrouped data: mean, median, mode, relationship among the mean, median, and mode. Can you hear me clearly? Yes, sir. Clear. Okay. Then this is the shape of the curve. Center value is the mean value. Here, income. Some people whose income information is given. This is the curve of these families. So mean value always in the center point. So how to calculate the mean value for ungrouped data? So mean for population data, এটা তো তোমরা জানো, এই ফর্মুলাটা তো জানোই, তাই না? mu equals to summation x by n. N means size of sample data x bar. Summation x by n. ফর্মুলা দুটো কি ঠিক আছে? দেখো তো। ওকে। Okay, table 3.1 lists the total sales of 6 US companies rounded to $1 billion. So find the 2008 mean sales for these 6 companies. It's a sample data, that's why we need to apply a sample formula. Sum x, summation of x, then divided by 6. Summation x divided by 6. And number of companies. Is it clear? এই দেখো, ঠিক আছে? তারপরে the following are the ages in years of all 8 employees of a small company. Find the mean age of these employees. Okay, just it's a population data because it's all 8 employees of a small company. 53, 32, 61, 27, 39, 44, 49, 57. So to summation x, 362 divided by 8. Okay, total philanthropy giving by 6 companies during 2007. CVS, Best Buy, Staples, Walgreens, Lowe's, and Walmart. So notice that the charitable contributions made by Walmart are very less compared to these other companies. Hence, it is an outlier. দেখো এখানে কি Walmart বড় ফিগার না? Yes, sir. That's its outlier. দেখো, notice that the charitable contribution made by Walmart are very large compared to those of other companies. Hence, it is an outlier. Show how the inclusion of this outlier affects the value of the mean. দেখো এখন mean ভ্যালুটা বের করে দেখো। আগের mean ভ্যালুটা ছিল কত? $22.1 million. যদি আমরা ওয়ালমার্টকে যদি ইনক্লুড না করি, আর ওয়ালমার্টকে ইনক্লুড করলে দেখো মিন ভ্যালু অনেক বেড়ে গেছে না? তাহলে আউটলায়ার অলওয়েজ এফেক্ট দ্য মিন ভ্যালু অফ দ্য অবজারভেশনস। আউটলায়ার তো জানো নাকি, যে কোনো মানে একটা সিমিলার রেঞ্জের মধ্যে হঠাৎ করে কোনো বড় বা ছোট ভ্যালু যদি চলে আসে, দিস আর কল্ড আউটলায়ার। Median is the value of the middle term in a data set that has been ranked in increasing order. The calculation of the median consists of the following 2 steps.
Rank the data set in increasing order, find the middle term, the value of this term is the median. তাহলে এটার মিডল টার্ম বের করা যাবে বলো তো দেখি 7 houses selected from all household last month in a city, find the median value কোনটা হবে you need to arrange firstly in ascending order সাজাও তো দেখি Sir, 312 হবে median. 312 দেখি 374 Oh, no, sorry, sir. 370. কারণ দেখো না এটার এই পাশে 3 টেবিল আছে এই পাশে 3 টেবিল মিডিয়ান the middle term is the fourth term এটা ফর্মুলাটা কি n plus 1 divided by 2 না কি হবে n odd number n plus 1 divided by 2 আর even হলে কি হবে n by 2 plus 1 নাকি তারপরে যেটা হবে এই দুইটাকে যোগ করতে হবে একটা হলো এই দুইটা টার্মের এভারেজ করতে হবে হ্যাঁ এই যে 12 companies selected from all over the world gives the 2008 profits দেখো Merck and Company, IBM, Unilever, Microsoft, Petrobras, ExxonMobil, Lockheed, AT&T, তাহলে এটার মিডিয়ান ভ্যালুটা কেমনে বের করব প্রথমে আমাদের কি এটা সাজাইতে হবে ফার্স্ট we rank the given profit as follows ascending order 7 8 9 10 11 12 13 so there are 12 values in this data set because there is an even number of values in the data set the median is given by the average of two middle values two middle values কারণ দেখো 12 and 13 যদি ধরি এই পাশে কয়টা ভ্যালু আছে 5 5 এই পাশে 5 তাই না দেখো তো হ্যালো এই শুনতে পাচ্ছ তো Yes, sir. তাহলে মিডিয়ান ভ্যালু কোনটা হবে জাস্ট f 12 plus 13 divided by 2 এই যে দেখো the median gives the center of a histogram with half the data values to the left of the median and half to the right of the median. The advantage of using the median as a measure of standard is that it's not influenced by outliers. Consequently, the median is preferred over the mean as a measure of centrality for data sets contain outlier. Outlier থাকলে সেক্ষেত্রে মিডিয়ানটা খুবই ভালো কাজে দেয় কারণ আউটলায়ার থাকলে সেক্ষেত্রে মিন ভ্যালুটা হয় এটা রিপ্রেজেন্ট করে না ট্রুকেই রিপ্রেজেন্ট করে না যদি বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজ অফ মিডিয়ান ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ নাও মোড তো জানোই mode is the value that occurs with the highest frequency in a data set mode is the value that occurs with the highest frequency in a data set. So the following table gives the speed of 8 cars that were stopped on 195 for the speeding violation. তাহলে এখানে কোন সংখ্যাটা বেশি আছে দেখো দেখি which one is mostly occurred 74 two times so in this data set 74 occurs twice and each of the remaining values occurs only once because 74 occurs with the highest frequency so it is a medial it is a mode
Okay, mode. A major shortcoming of the mode is that a dataset may have none or may have more than one mode. Whereas it will have only one mean and only one median. মোড কি একের অধিক থাকতে পারে, তাই না? Uninomial, unimodal, the dataset with only one mode. Bimodal, dataset with two modes. Multimodal, a dataset with more than two modes. Do you have any question regarding the definition of mode? Hello? এই শুনতে পাচ্ছ তো? Sir. তাহলে মোড সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন আছে? Okay, dataset with one no mode. Last year incomes of 5 randomly selected families were 76, 150, 95, 750. এখানে কোনো মোড আছে? একই সংখ্যা দুইবার রিপিট হয়েছে কিনা? No, sir. হ্যালো? Sir, নেই। নো মোড, তাই না? Because each value in the dataset occurs only once, this dataset contains no mode. So refers to the dataset data on 2000. Okay, data with two modes. So in example of 3, 5, each of the two values, 13 and 17, occurs twice, and each of the remaining values occurs only once. Therefore, that it has two modes. এই দেখো 3, 5 যদি দেখি, এখানে কি টু মোডস না? দেখো 13 and 17. Yes, sir. Okay. Two modes, one is $13 billion and another is $17 billion. Dataset with three modes, multinomial mode. The ages of 10 randomly selected students from a class are 21, 27, 22, 29. Okay, a dataset has three mode also থাকতে পারে. Mode, one advantage of the mode is that it can be calculated for both kinds of data, quantitative and qualitative, whereas the mean and median can be calculated only quantitative data. দেখো মোডের অ্যাডভান্টেজটা কি ঠিক আছে?
Okay, now the status of 5 students who are members of the student Senate College are senior, sophomore, senior, junior, and senior. Find them out. এই সোফোমোরটা কি জানো নাকি? হ্যাঁ, তাদেরকে সোফোমোর বলে। ওকে, Sir, mode হবে senior. হ্যাঁ, senior, sophomore, senior, junior, and senior. So because senior occurs more frequently than the other categories, it is made for this data set. We can calculate the mean and median for this data set. এখান থেকে নিউমেরিক্যালি ক্যালকুলেট করা যাচ্ছে না। So relationship among the mean So for a symmetric histogram and frequency curve with one peak, the values of the mean, median, and mode are identical, and they lie at the center of the distribution. Symmetric distribution, but bell-shaped curve. Do you know the term? Okay. This is bell-shaped curve, mean, median, and mode at the same point. Bell-shaped curve, mean, median, and mode. Okay, আজানের বিরতি।
এই তোমরা আছো তো নাকি? জি স্যার Okay. আছি। ওকে, তাহলে এখানে দেখো মেইন, মিডিয়ান এন্ড মোড সেম পয়েন্ট। এটা সিমেট্রিক হিস্টোগ্রাম at frequency normal distribution curve. It's a bell-shaped curve. Therefore, for a histogram and frequency curve skewed to the right, and the mean value, the value of the mean is the largest, that of the mode is the smallest, and the value of the median is lies between these two. The value of the mean is largest in this case because it is sensitive to outliers that occur in the right tail. দেখো আমরা যদি স্কিউ টু দ্য রাইট দেখি, এই যে ইটস স্কিউ টু দ্য রাইট, তোমরা এগুলি কি পড়েছিলে? স্কিউ টু দ্য লেফট, স্কিউ টু দ্য রাইট। মিডিয়ান ভ্যালু সবসময়, স্যার স্কিউটা পড়ে নেই, ওটা একটু বললে ভালো হতো। আচ্ছা দেখো এই যে মেইন ভ্যালুটা এটা আউটলায়ার দ্বারা এফেক্টেড হয়, এই জন্য এটা লার্জেস্ট ভ্যালু, মোড স্মলেস্ট ভ্যালু, বাট মিডিয়ান তো মিডল পয়েন্টই থাকে। আবার যদি এটা স্কিউ টু দ্য রাইট আর স্কিউ টু দ্য যদি লেফট হয়, দেখো স্কিউ টু দ্য লেফট, the value of the mean is the smallest and that of the mode is the largest, with the value of the median lying between these two. In this case, the outlier in the left tail pull the mean to the left. Outlier যদি ছোট সংখ্যা হয় তখন এরকম হয়, স্কিউ টু দ্য লেফট। এটা কি টেলটা কি লেফটের দিকে না? দেখো না, হ্যালো, ওকে। তাহলে দেখো মেজার্স অফ ডিসপারশন for ungrouped data: range, variance and standard deviation, population parameter and sample statistic. Range is the largest value minus smallest value. Finding range for ungrouped data. আচ্ছা, গ্রুপ ডেটা and ungrouped data তো জানো তাই না? গ্রুপ ডেটা হলো কি, এটা ক্লাস দেওয়া থাকবে 20 to 30, 40 to 50, আর যখন আনগ্রুপ ডেটা জাস্ট একটা পার্টিকুলার ভ্যালু দিয়ে এটার ফ্রিকোয়েন্সি কত সেটাই হয়। Table 3.4 gives the total areas in a square miles of the 4th western, south, central states of the United States. Find the range of this data set. দেখো Arkansas total area, Louisiana, Oklahoma and Texas. তাহলে লার্জেস্ট ভ্যালু কোনটা বলো তো দেখি? Texas. টেক্সাস and lowest? Arkansas. না, স্যার লুইজিয়ানা। Oh, sorry, sir. Louisiana. Louisiana. তাহলে এইটার ডিফারেন্সটা হলো রেঞ্জ। রেঞ্জ লার্জেস্ট ভ্যালু মাইনাস স্মলেস্ট ভ্যালু। What are the disadvantages? The range, like the mean, has the disadvantage of being influenced by outliers. Consequently, the range is not a good measure of dispersion to use for a dataset that contains outliers. Its calculation is based on two values only, the largest and the smallest. All other values in the dataset are ignored when calculating the range. Now, variance and standard deviation. The standard deviation is the most used measures of dispersion. The value of standard deviation tests how closely the values of a data set are clustered around the mean. স্ট্যান্ডার্ড এর ভ্যালু যত বেশি হবে তত ভালো, না যত কম হবে তত ভালো? হ্যালো, কম হলে ভালো। কারণ কম হলে ভালো কেন? যে কম হলে বোঝা যাবে ডেটাটা খুবই ওয়েল সেট, ওয়েল ফিটেড ডেটা, কারণ মিন ভ্যালু সবই কাছাকাছি। So, in general, a lower value of the standard deviation for data indicates that the values are spread over a relatively smaller range around the mean. In contrast, a large value of the standard deviation for a data set
indicates that the value of the data set are spread over relatively large areas. লার্জ বিল হইলে তাহলে খুবই যখন ভেরিয়েন্সের ভ্যালু লার্জ হবে তাহলে এটা স্প্রেড অনেক বেশি। So the variance calculated for population data is generated by sigma square, and the variance is calculated for the sample data S square. The standard deviation calculated for population data is generated by sigma, and the standard deviation calculated for sample data is generated by S. Okay, so food observation. What are the deviation for each observation from the mean value, and the summation of xi minus x bar equals 0. That's why we need to take the square root. Shortcut formula for the variance and standard deviation for ungrouped data. তোমরা কি এই ফর্মুলাতে করেছিলে আগে ভেরিয়েন্স এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করার? মনে পড়ে ফারান? সামেশন x স্কয়ার মাইনাস সামেশন x স্কয়ার বাই n ডিভাইডেড বাই n, এটা হলো পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন population variance, পরে এটা হলো স্যাম্পল ভেরিয়েন্স সামেশন x স্কয়ার বাই n minus 1. Okay, if you are able to find the variance, then it's easy to find the standard deviation. Standard deviation is just as the square root of the variance. Okay, the following table gives 2008 market values of 5 international companies. স্যার 5 হ্যাঁ স্যার আগের স্লাইডের ফর্মুলাটা কি একটু দেখা যাবে? এই যে এটা জি স্যার এটা একটু স্যার তুলছিলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে ভেরিয়েন্স বের করলে কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করা যাবে না? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে এখান থেকে তুমি বের করতে পারবা ফাইন্ড দ্য ভেরিয়েন্স এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। বের করো তো দেখি। ইয়েস স্যার। Solve this problem using this formula. এটা x is given. এটা কি স্যাম্পল ভেরিয়েন্স নাকি পপুলেশন ভেরিয়েন্স কোনটা হবে? যেহেতু 5 ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিজ অল বলে না, এই জন্য স্যাম্পল। পারবে না ক্যালকুলেশন করতে? দেখো তো। অর্ডার সলভ করা যাবে? দেখো তো। স্যার ট্রাই করতেছি, একটু স্যার টাইম দেন। হয় একটু চেষ্টা করো।
হ্যাঁ, কত আসে করেছো? এই 1 আসে। দেখো এটা ঠিক আছে কিনা। সামেশন এক্স এক্স স্কয়ার জি স্যার, সামেশন 1,14,600। হ্যাঁ এই যে এইটা আসে, এটা ঠিক আছে কিনা দেখো তো। a square, the standard deviation of the market values of these 5 companies is 82.08 billion. Is it clear? Hello? এই শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Okay. তাহলে two observation about variance in standard deviation. The values of the variance and the standard deviation are never negative. The measurement units of variance are always the square of the measurement units of the original data. Never negative. কখনো নেগেটিভ আসবে না। তাহলে এটাও বের করা যাবে। ভেরিয়েন্স এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, সেম ফর্মুলা। This is the population, that's why capital N. Okay, now population parameter and sample statistic. A numerical measure such as the mean, median, mode, range, variance, or standard deviation calculated for the population data set is called a population parameter, or simply a parameter. A summary measure calculated for a sample data set is called sample statistic, or simply a statistic. Okay, now for group data, variance and standard deviation for group data. Group data formula হলো এটা mu equals to summation mf by n. m টা কি বলো তো দেখি? What m stands for? Midpoint of the class. এই শুনছো আমার কথা? Yes sir. Hello. Yes sir, শুনছি। Okay, mean for sample data x bar summation mf by. তাহলে আমরা যদি একটা एग्जांपल দেখি, ওকে, frequency distribution, calculate the mean of the daily commuting times, এই এরকম যদি থাকে তোমার দেখো 0 to less than 10 4, this is frequency, 10 to less than 29, and okay, so this way f m 0, এটার মিড পয়েন্ট কত? 0 plus 10 divided by 2 না মিড পয়েন্ট? Yes sir. দেন mf, তাহলে কি এখান থেকে মিন ভ্যালু বের করা যাবে না? সামেশন জি, mf স্যার। বাই n, এই দেখো okay, frequency distribution order received each day during the past 50 days at the office of a mail order company, calculate the mean. এই যে similar methodology. Okay, how to calculate the standard deviation and variance for group data? আগে ছিল summation x square, এখানে summation m square f minus summation mf square by n divided by n. This is the population variance, sample variance, summation m square f minus summation mf square by n minus 1. And population standard deviation, just sample standard deviation is square root. Okay, table 3.8 gives the frequency distribution of the daily commuting time home to work for all 25 employees of a company. Calculate the variance and standard deviation. তাহলে ভেরিয়েন্স বের করার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে f m mf, দেন এই দুটিকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে m স্কয়ার f। তোমরা কি এই ফর্মুলা আগে ইউজ করেছো? ওকে,
তাহলে এই যে এটা ভেরিয়েন্স এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ওকে, তাহলে তোমাদের যদি একটা আমি একটা টেবিল দিয়ে দেই, গ্রুপ ডেটা, from the group data find the mean, variance and standard deviation. Is it possible to find? পারবে না? গ্রুপ ডেটা দিয়ে দিলাম, ওইখান থেকে মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এন্ড ভেরিয়েন্স বের করতে হবে। পারান, তোমাদের ক্লাসে কে জানি সবসময় অ্যাবসেন্ট থাকে একটা আইটি 82। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। এটা দেখো, তারপরে আমরা প্রবাবিলিটি শুরু করব। মিডে কি প্রবাবিলিটি রাখবো নাকি রাখবো না, কি মনে করো তোমাদের জন্য? হ্যাঁ, তোমরা কি প্রবাবিলিটি পড়েছিলে? প্রবাবিলিটি আচ্ছা আচ্ছা, কিছুটা টাচ করেছে না? তবে হ্যাঁ, এটার সাথে আবার স্ট্যাটিস্টিক্স এর কিছুটা আছে, মানে এখানে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখানো হয় তো। এই পর্যন্ত, মানে এই পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি, ঠিক আছে এটা। আর আমি তোমাদের কিছু স্যাম্পল কোশ্চেন দিয়ে দিব নি, যেটা সলভ করবো, আর নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে আলোচনা করব। স্যার এক সেট অফ স্যাম্পল কোয়েশ্চেনস দিয়ে দিন দিয়ে দিব স্যার, তাহলে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো এক্স্যাক্টলি কিরকম কোয়েশ্চেনস আসবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে ভালো থেকো, বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু Thank you, আলাইকুম sir. স্যার। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, sir. One.